Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayishva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtaki krishne swadhamopagate dhanamajnanadibhisaham kalav nashtadrishamesha puranarko dhunoditaham. Grantaraj Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 25 Text 41. கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 75 பதம் 41. நான்யத்ர மத் பகவதः பிரதான புருஷேஸ்வராத் ஆத்மனः சர்வபூதானாம் பயம் தீவ்ரம் நிவர்த்ததே. மொழிபெயர்ப்பு குருநாத ஜெகந்த ஜெயஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். என்னை தவிர வேறு பாதுகாப்பை நாடும் எவருக்கும் பிறப்பு இறப்பின் பயங்கரமான அச்சம் ஒருபோதும் விலக்கப்பட முடியாதது. ஏனென்றால் நானே எல்லாம் வல்ல இறைவன், பரமபுருஷ பகவான், எல்லா படைப்பின் உண்மையான மூலம், எல்லா ஆத்மாக்களின் பரமாத்மா ஆவேன். பொருளுரை: ஒருவர் பகவானின் இயலாதது என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஹரிம்பினா ந ஸ்ருதிம் தரந்தி என்று கூறப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானால் ஆதரிக்கப்பட்டாலன்றி ஒருவர் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியை மீற முடியாது. அதே கருத்து இங்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த முழுமை பெறாத புலன்களின் கற்பனையால் பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளும் முறையை மேற்கொள்ளலாம், அல்லது யோக முறையால் ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் அவர் என்ன செய்தாலும் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடையும் நிலைக்கு வந்தாலன்றி எந்த வழியும் அவருக்கு வீடு பேச்சினை தராது. அப்படி என்றால் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதால், தவத்தையும் துறவையும் மேற்கொள்பவர்களின் முயற்சி வீணானதா என்று ஒருவர் கேட்கக்கூடும். பதில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தால் தரப்படுகிறது. 10:2-32. ஏ அந்நே அரவிந்தாட்ச விமுக்தமானினக. பகவான் பிரம்மனும் பிற தேவர்களும் கிருஷ்ணர் தேவகியின் கருவில் இருக்கும் பொழுது பகவானை வேண்டினர். என் அன்பான தாமரை கண்களுடைய பகவானே, மனிதர்கள் தாங்கள் விடுதலை பெற்று விட்டோம், அல்லது பகவானுடன் ஒன்று விட்டோம், அல்லது பகவானாகிவிட்டோம் என்ற எண்ணத்தால் செருக்கு அடைந்து உள்ளனர். ஆனால் அம்மாதிரி செருக்கடைந்த நினைவில் இருந்தாலும் அவர்கள் அறிவு கூர்மை புகழத்தக்கது அல்ல. அவர்கள் அறிவு கூர்மை குறைந்தவர். அவர்களின் அறிவு கூர்மை உயர்ந்ததோ அல்லது தாழ்ந்ததோ தூய்மையானது அல்ல. தூய அறிவு கூர்மையில் வாழும் ஒரு உயிரினம் சரணடைவதை தவிர வேறு எதையும் நினைக்க இயலாது. அதனால் தூய அறிவு கூர்மை மிகவும் நல்ல ஒழுக்கமுடைய மனிதரிடமிருந்து உதயமாகிறது என்று பகவத்கீதை உறுதிப்படுத்துகிறது. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னர் உண்மையில் அறிவு கூர்மையில் முன்னேற்றமடைந்த ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைகிறார். சரணடையும் முறையில்லாமல் ஒருவர் விடுதலை அடைய முடியாது. பக்தி இல்லாத முறையில் விடுதலை அடைந்து விட்டோம் என்று நினைக்கும் செருக்குள்ளவர்கள் தூய்மையாக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர், அல்லது அறிவு கூர்மையில் தெளிவானவர்கள் அல்லர். ஏனெனில் அவர்கள் இதுவரை உங்களிடம் சரணடையவில்லை. எல்லா விதமான துறவுகள் மற்றும் தவங்களை செயலாற்றிய போதிலும், அல்லது பிரம்மனை உணர்தலில் ஆன்மீக உணர்தலின் விளிம்புக்கு வந்துவிட்ட போதிலும் அவர்கள் பிரம்மனின் ஒளியில் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்களிடம் தெய்வீக செயல்கள் இல்லாததால் அவர்கள் மண்ணுலக செயல்களில் வீழ்கிறார்கள் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஒருவர் தான் பிரம்மன் என்பதை அறிந்து கொள்வதுடன் திருப்தி அடையலாகாது. அவர் தன்னை பரபிரம்மனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுவே பக்தி. பிரம்மனின் பணியாவது பரபிரம்மனிடம் செய்யும் தொண்டாகும். ஒருவர் பிரம்மனாக ஆனாலன்றி அவர் பிரம்மனுக்கு தொண்டு செய்ய முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. பரபிரம்மனே பரமபுருஷ பகவானாவார்
வாழும் உயிரினமும் பிரம்மனாகும். தான் பிரம்மன், ஆத்மா, பகவானின் நிலைத்த தொண்டன் என்பதை உணராமல் ஒருவர் வெறுமனே தான் பிரம்மன் என்று நினைத்தால் அது அவரது உணர்தல் வெறும் கருத்தாகும். அவர் உணர வேண்டும், அதே சமயம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பின்னர் அவர் பிரம்மனின் நிலையில் இருக்க முடியும், இல்லையேல் அவர் கீழே விழுவார். பாகவதம் கூறுகிறது, பக்தர் அல்லாதார் பரமபுருஷ பகவானின் பாத கமலங்களுக்கு செய்யும் தெய்வீக அன்பு துண்டை புறக்கணிப்பதால் அவர்களின் அறிவு கூர்மை போதுமான அளவு இல்லை. அதனால் அவர்கள் கீழே விழுகின்றனர். வாழும் உயிரினம் செய்ய ஏதாவது செயல் இருக்க வேண்டும். வாழும் உயிரினம் செய்ய ஏதாவது செயல் இருக்க வேண்டும். அவர் எல்லாம் கடந்த தத்துவ துண்டில் செயலில் ஈடுபடாவிட்டால் ஜடவுலக செயலுக்காக கீழே விழ வேண்டும். ஒருவர் ஜடவுலக செயலுக்காக கீழே விழுந்தவுடன் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட உதவி ஏதுமில்லை. ஏன்? என் கருணை இல்லாமல் நா அந்யத்ர மத் பகவத என்று கபில பகவானால் இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. பிரபு இங்கு பகவான் பரமபுருஷ பகவானாக குறிக்கப்படுகிறார். இது அவர் எல்லா செல்வ வளங்களும் நிறைந்தவர். அதனால் ஒருவரை பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்க முழுவதும் தகுதியானவர் என்பதை குறிக்கிறது. அவர் பிரதான என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவரே பிரம்மன். அவர் எல்லோருக்கும் சமமானவர். ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவருக்கு அவர் சிறப்பாக நட்புடன் உள்ளவர். பகவான் எல்லோருக்கும் சமமானவர். யாரும் அவருக்கு எதிரி இல்லை, யாரும் அவருக்கு நண்பர் இல்லை என்பது பகவத்கீதையிலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவனுக்கு அவர் சிறப்பாக வளைந்து கொடுப்பார். பகவானின் அருளால் அவரிடம் சரணடைவதால் மட்டுமே ஒருவர் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து வெளிவர முடியும். இல்லையேல் ஒருவர் பல பிறவர்களில் பல முறைகள் விடுதலைக்காக பிற வழிகளை முயல வேண்டி இருக்கும். It's a very beautiful language, Tamil. I'm happy just listening to it. தமிழ் ரொம்ப அழகான மொழி. கேட்கறதே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கிற பிரபு. Om Jnana-Timanantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Utapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadhutam Parinarasahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Madgavira Vigopala Svikurdyat Kripaya Yadi. Tadaiva Sampayah Pitva Hrishayustat Priyajanaha. Nanyatra Mad Bhagavata Pradhana Purusheshwarat Atmanah Sarvabhutanam Bhayam Tivram Nivartate. Srila Prabhupada had so much empathy. This is such a rare quality to have. He really understood the modern mind, and he was able to explain this verse in such a way that anyone would be able to understand it. Srila Prabhupada எல்லாரிடத்திலும் அவர் பிறரை ஒப்பிட்டு காட்டக்கூடிய கருணை, அவர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன யுகத்தின் அவர்களுடைய மனப்பான்மையை அறிந்து எல்லோரும் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் இந்த பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். Which one of us would have been able to understand or explain this verse without Srila Prabhupada? Srila Prabhupada இல்லைன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது விளக்கம் அளிக்கவோ நம்மால முடியுமா? Which one of us even knew about the Srimad Bhagavatam? ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தி நம்மள யாருக்கு தெரிய வரும்? Really, in fact, actually knew about Bhagavatam. உண்மையிலே நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தி நமக்கு தெரியுமா?
When Srila Prabhupada explained this verse in Mumbai, he emphasized the words bhayam tivram, terrible fear. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மும்பையில இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கும் பொழுது இந்த பயம் தீவிரம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசியிருந்தார். We don't generally feel intense fear. நாம இந்த தீவிரமான பயம் நம்ம அதை உணர்வதில்லை. Srila Prabhupada explained this is because we don't remember our last death and the pain and trouble of rebirth. We don't remember. சில பிரபுபாதர் சொல்றார், ஏன் நம்ம தீவிரமான பயம் கொள்வதில்லை என்றால் நம்மளுடைய போன பிறவில எப்படி இறந்தோம் அப்படிங்கறது நமக்கு ஞாபகம் இல்லை. எவ்வளவு வலி அனுபவிச்சோம், எப்படி இறந்து போனோம் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துட்டோம். It's not like we're talking about something other than something that every one of us has already experienced. இப்ப நம்ம புதுசா ஒண்ணும் பேசல, நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே அனுபவித்த விஷயத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். This is our own experience. Nobody should have to remind us about this. We should know. இது நம்மளுடைய சொந்த அனுபவம், வேற யாரும் நமக்கு இதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும். But we don't remember. ஆனா நமக்கு ஞாபகம் இல்லை. We block it out. நம்ம அதை தடுத்துறோம். Just as we block out the Supreme Personality of Godhead most of the time. எப்படி நம்ம பரமபுருஷ பகவானை தடுத்து நிறுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த நினைவையும் தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறோம். We can't deal with it. நம்மால அதை கையாள முடிவதில்லை. Terrible fear. It's something that we can't go there. ரொம்ப பயங்கரமான பயம் அது. நம்மால அதை நம்ம அதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியல. We are inebriated by what Srila Prabhupada called the spell of Maya. நாம குழப்பம் அடைந்திருக்கிறோம். என்னன்னா மாயையினுடைய வசத்தில் நாம குழப்பம் அடைந்திருக்கிறோம். We're under some sort of jadoo, some sort of magical spell that allows us only to perceive material happiness in this world. நாம ஒரு மாயாஜாலத்துல மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த பௌதிகமான இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த மாய வலையில மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். That means that not only do we perceive only material happiness as if that's all that we're here. நாம இந்த உலகத்துல கூடிய பௌதிகமான இன்பத்தை மட்டும் பார்க்கிறது இல்ல, அது மட்டும் தான் இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம். But we're not even able to envisage the prospect of some other principle. நாம இதை தவிர இந்த ஆனந்தத்தை தவிர மற்ற விஷயங்கள் என்ன இருக்குங்கிறது அதை நம்ம பாக்குறது கூட நம்ம தயாரா இல்ல. We can't even imagine that there is some other worthy ideal than material happiness. We can't even think of that. பௌதிக இன்பத்தை விட்டு அதை விட உண்மையான இன்பம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறத நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. Because we're under the hex of Maya, the spell of Maya. ஏன்னா நாம மாயாவனுடைய வசத்துல இருக்கிறோம், அதனுடைய மாய வலையில மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். How do you say jadoo in Tamil? மாயாஜாலம். Yeah. So there are people who do this. They study this black magic and other forms of magic very carefully, and they learn how to control people and control their thoughts and control their desires and their actions. It's possible. So இந்த மந்திரவாதிகள் அல்லது இந்த கருப்பு சூது செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருவருடைய மனதை கட்டுப்படுத்துறது, ஒருவருடைய புத்தியை கட்டுப்படுத்துறது, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவாங்க சூன்யம் வைக்கிறது, அந்த மாதிரி சூன்யக்காரர்கள் அவருடைய அந்த விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அது போல நாமும் மாயன் வசத்தில் இருக்கிறோம். If there are other conditioned souls who have all of our own weaknesses who can do this, then certainly Maya can put a spell on us that makes us forget everything. சோ ஒரு கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இங்கே இந்த உலகத்துல வாழும்போது இன்னொரு ஜீவாத்மா மேல அவனுடைய சக்தியின் மூலமாக மாயா சக்தியை அவன் செலுத்த முடியும், மாயாஜாலங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாயாதேவியம் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த ஒரு மந்திரத்தை போட்டு நம்மளையும் இந்த மாயா ஜாலத்துல கட்டுப்பட்டு மாயாவின் வசத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.
But sooner or later, we are all reminded of our actual existence. We have to come to that realization sooner or later. If at no other time, then certainly at death, it all becomes very clear to us. ரொம்ப நேரம் கழிச்சோ அல்லது சீக்கிரமாகவோ எப்படியோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உண்மையான நிலையை உணர்வதற்கு ஆட்படுத்தப்படுவோம். ஏனென்றால் மரணம் கண்டிப்பாக வரும். எப்போ நம்ம உணர்றோமோ இல்லையோ மரணத்தின் சமயத்தில் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம உணர்வோம் நாம இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு. And those who have a little bit of brain substance left, they can look around and see what's happening with other people, and they may also experience that death is a reality. கொஞ்சம் மூளையில கொஞ்சம் சரக்குற ஆட்கள் கொஞ்சம் நம்ம சுத்தி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சுத்தி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. We got a phone call yesterday from my wife. Her cousin died. So எங்களுக்கு நேற்று ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது, ஒரு அழைப்பு வந்தது தொலைபேசி. என்னுடைய மனைவியினுடைய மாதாஜி, பிரபுடைய வைஃப் மாதாஜியினுடைய கசின், அவங்களுடைய உறவினர் ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னு. They grew up together, played together. அவங்க ஒன்று போல வளர்ந்தார்கள், ஒன்று போல அவங்க விளையாடி ஒன்று போல வளர்ந்தவர்கள். Now everybody is talking about the terrible fear of Omicron. இப்ப எல்லாரும் வந்து அடுத்த ஓமைக்ரான் அப்படிங்கிற அத பத்தி இப்ப எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம். How terrible that fear is, I don't know. Nobody knows. அது எவ்வளவு maybe the Wuhan Institute of Virology knows. So அந்த wuhan பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரியுமா இருக்கும். But certainly we don't know. ஆனா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியாது. Anyway, this person never had COVID. இந்த இறந்து போன நபருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா கிடையாது, கோவிட் கிடையாது. He never took the vaccine either. அவங்க வந்து தடுப்பூசியும் போடல. But under the spell of all this hype that's associated with the Omicron COVID-19, he got spooked and he decided to go and get vaccinated. So இந்த கோவிட் அப்புறம் இந்த ஓமைக்ரான் இந்த விஷயங்கள் தீவிரமாகும் போது அவர் வந்து சரி நான் போய் ஊசி போட போறேன்னு போயிருக்கிறார். Immediately after his injection, he collapsed. So ஊசி போட்ட உடனே அவங்க வந்து கீழே சரிஞ்சிட்டாங்க. He was admitted to the hospital. அவங்க ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். By the next day, he was dead. அடுத்த நாள் அவங்க இறந்தாங்க. This is the reality. இதுதான் உண்மை. Everyone can pray for him, please. So எல்லாரும் கண்டிப்பாக அவருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. We should also pray for ourselves. So நமக்காகவும் நாம பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும். We don't know when death is coming, and that's the most wonderful thing. நமக்கு தெரிய மரணம் எப்போ வரும் தெரியாது, ஆனா அதுதான் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். Because we don't question. ஏன்னா நம்ம கேள்வி கேட்கறது இல்ல. This is the question that the Yaksha asked Maharaj Yudhishthira in Mahabharata. What is the most amazing thing? So இதுதான் அந்த யக்ஷன் மகாபாரதத்துல யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கேள்வி கேட்கிறார். இந்த உலகத்திலே ரொம்ப அதிசயமான விஷயம் என்ன? Ahani bhutani gachanti hayamalayaha. So many living after person, they're all marching off into the jaws of death every day. But the rest of us, sheshastavanam ichanti. Kimascharjamataparam. What could be more amazing than this? We're insensitive to this reality. இதுதான் உண்மை. இதை விட ஆச்சரியம் என்ன? தினசரியும் ஒவ்வொரு நாளும் பலவிதமான ஜீவாத்மாக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யமனின் வாயிலுக்குள்ள மரணத்தின் வாயிலுக்குள்ள சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் மரணம் வராது, நான் எப்பவுமே நிற்கும், எப்பவுமே இங்க நிரந்தரமாக நித்தியமாக நான் அங்க இருப்பேன் வசிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதை பார்க்கும்போது இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு யுதிஷ்டிர மகாராஜா. Srila Prabhupada also gave the example in this regard of the rabbit. சில பிரபுபாதருக்கு வந்து முயலுடைய உதாரணம் கொடுக்கிறார். We're all like rabbits in this world. நாமெல்லாம் இந்த உலகத்துல முயல் மாதிரி. Not only because we're reproducing like rabbits. நம்ம முயல் மாதிரி நம்ம சந்ததியை விருத்தி பண்ணது மட்டும் கிடையாது. But when rabbits are faced with a terrible danger that they can't escape, they close their eyes and it's gone. So அவங்க எப்ப வந்து முயலானது
ஒரு பெரிய ஆபத்துல மாட்டிக்குதோ அப்ப வந்து தன்னுடைய கண்ணை முடியுது, ஆனா அந்த மேல இறங்குறது. அது போல நாமளும் they just take shelter of the mode of ignorance. அவங்க வந்து தமோ குணத்தை அடைக்கலம் போகின்றன. And this is what modern society trains us to do. இந்த நவீன சமுதாயமும் இந்த பயிற்சி தான் நமக்கு கொடுக்கிறது. They just sweep it all underneath the rug and pretend that it's not there anymore. அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து போர்வை கடையில ஒளிச்சு வச்சுட்டு அல்லது மீதியடி கடையில ஒளிச்சு வச்சுட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. But when it's time to die, or when they end up in a hospital bed, inclined at 30 degrees and meditating on the beeping poles all around them, then they realize that, I've got really no hope here. எப்போ அவங்க வந்து ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு 30 டிகிரியில கீழே தொங்க விட்டு அவங்களை சுத்தி வந்து பலவிதமான சவுண்டு எழுப்பக்கூடிய சாதனங்கள்லாம் இருக்கு, அப்பதான் ஒரு ஓஹோ நம்ம சாக போறோம் போல இருக்கு. அப்பதான் அவங்க வந்து கேள்வியை கேட்கறாங்க. Until that time, we're just putting death off in some far corner somewhere and not thinking too much about it. It will happen someday far in the future. அந்த ஆஸ்பத்திரியில போய் படுக்குந்தனி நம்ம என்ன பண்றோம்னா, மரணம் அதெல்லாம் அது எப்போ வரப்போகுது, அதை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது. அதை ஒரு மூலையில தள்ளி வச்சுட்டு அதை பத்தி அப்புறம் யோசிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதோ பல முக்கியமான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். Nobody is thinking that it will happen this Friday. யாருக்குமே தெரியாது இந்த வெள்ளிக்கிழமை நடக்க போகுதுன்னு. Or tomorrow. அல்லது நாளைக்கு கூட நடக்கலாம். If you even make it that far, there's no guarantee. So நாளைக்கு நீங்க உயிரோடு போக தெரியாது, அதுக்கும் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. So at some point we all slam into the brick wall of this terrible fear that I'm going to die and I'm not prepared. So நாம எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு செங்கல் சோறு அதை போய் மோத போறோம். நமக்கு வேற வழி எதே கிடையாது. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் மரணத்தை சந்திக்க போறோம். ஆனா நான் இன்னும் தயாராகலையே மரணத்தை சந்திக்க. Now Srila Prabhupada's purport emphasizes the fact that nobody can get around this unless he's actually favored by the Supreme Lord. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் பொருளில் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறார், பகவான் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் யாராலும் இந்த மரண சுழற்சியிலிருந்து விடுபட முடியாது. Favored, that's the key word here. We have to be favored by the Lord. கிருஷ்ணனுடைய கருணை நமக்கு வேண்டும். கிருஷ்ணரால் நமக்கு வந்து அனுதாபம் காட்டப்பட வேண்டும். Therefore, Srila Prabhupada says, whatever one may do, unless he comes to the point of surrendering to the Supreme Lord, nothing is going to help him. So, நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம், ஆனா பகவான் கிருஷ்ணத்துல சரணடைவதற்கு நம்ம தயாராகவில்லை என்றால் நமக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்க போறதில்லை. The idea of receiving favor from the Lord or surrendering to the Lord, these things frighten us because we're brainwashed into thinking that we require independence more than anything else. So நம்ம பகவானுடைய சரணம் அல்லது பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்பட்ட உடனே நம்ம சொல்றோம், ஓஹோ இல்ல இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடனே பயப்படுறோம். இது ஏதோ நமக்கு வந்து நம்மளை வந்து ஏமாத்த போறாங்க. நம்மளுடைய சமுதாயம், நவீன சமுதாயம் நமக்கு இதைதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. நம்ம பகவானுடைய சரணம் சொன்னாலே அவங்க வந்து இது ஏதோ ஏமாத்து வேலை, நம்ம போக கூடாது. But even if you speculate very brilliantly, and even if you practice yoga strictly enough that you actually do get some benefit from it, it's not going to help you at the point of death unless you've surrendered and been favored by the Supreme Lord. நீங்கள் பலவிதமான யோக முறைகளை பண்ணலாம் அல்லது பலவிதமான ஞான மார்க்கத்திலும் நீங்க போய் பலவிதமான அறிவு சார்ந்த யூகங்கள் மன யூகங்கள் பண்ணலாம். என்ன பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அதுல உங்களுக்கு பலன் கொஞ்சம் கிடைத்தாலும் கூட, யோக மார்க்கத்திலோ ஞான மார்க்கத்திலோ உங்களுக்கு பலன் கிடைத்தாலும் கூட, ஆனால் நீங்கள் பகவானிடத்துல சரணடையவில்லை, பகவானுடைய கருணை உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை. There are plenty of people in this world who advertise themselves as being liberated. இந்த உலகத்துல பலவிதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் நாங்கள் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் என்று தங்களை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். And there are also enough people who have convinced themselves that they're also liberated. They're called vimukta-manis. ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க நாங்கெல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். But despite whatever they have done to bewilder themselves and a few others, they all realize at the time of death that I'm really not ready for this.
அவங்க தன்னைத்தானே கொள்கிறார்கள், அல்லது தன்னைத்தானே புரிய வைக்கிறாங்க, அல்லது பிறருக்கு புரிய வைக்கிறாங்க நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி. ஆனா மரணம் எப்ப வருதோ அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ஆஹா நான் இன்னும் தயாராலையே. And it's described that their intelligence is impure actually, avishuddha buddhi. So இங்க வந்து அவங்களுடைய புத்தியானது தூய்மையானது அல்ல என்று சொல்லப்படுகிறது. Now here Srila Prabhupada has written very nicely, in purified intelligence a living entity cannot but think otherwise than to surrender. When we're pure, surrender is the only thing we can think to do. It comes naturally. So யார் ஒருவர் தூய்மையான புத்தியுடையவராக இருக்கிறாரோ அவர் இயற்கையாக பகவானிடத்தில் சரணடைவதற்கு அவர் தயாராகிறார். ஏனென்றால் தூய்மையா இருக்கக்கூடியவர் கண்டிப்பாக பகவானிடம் சரணடைகிறார். அது இயற்கையானது. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate. Krishna says in chapter 7. That's a pretty rare person. Most of us are not really so pure in our intelligence. So பகவத்கீதையில 7வது ஸ்கந்தத்துல 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்கிறார், பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு உண்மையில் அறிவு கூர்மையில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர் ஒரு பகவானிடம் சரணடைகிறார் என்று. அது மிக உயர்ந்த ரொம்ப அரிதான விஷயம். நாம அந்த விதத்துல கிடையாது. Srila Prabhupada gives his de facto purport to that verse, 10th canto verse, when he says, those who are simply puffed up, thinking themselves liberated by some non-devotional process, they're not actually polished or clear in their intelligence because they haven't surrendered. Srila Prabhupada அவருடைய அந்த 10வது அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10:32 பொருளுரையில சொல்றார், யார் ஒருவர் தங்களை தானே நான் முக்தி அடைந்து விட்டேன் என்று அவர்கள் மனக்கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக அவருடைய புத்தியானது தூய்மை கூர்மையுடையது அல்ல. Now the next sentence is even more scintillating than that. Srila Prabhupada says, in spite of executing all austerities or penances or even realizing Brahman, they don't have transcendental activities and so they fall down again. சோ இன்னும் மேலும் தெளிவாக ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்கிறார், அவர்கள் அந்த மார்க்கத்தின் மூலமாக வேறு விதமான விஷயங்களை அடைந்தாலும் கூட அவர்கள் கண்டிப்பாக பௌதிகமான செயல்களுக்கு கீழே விழுவார்கள். They think that they're in the effulgence of Brahman. அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியில் இருக்கிறார் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And it's notable here that Srila Prabhupada calls that realization the brink of spiritual realization, just on the edge, not really there yet. So Srila Prabhupada அவங்க நான் பிரம்மனாக இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு பிரபுபாத் சொல்றார், அவர்கள் அந்த விளிம்பில் நிற்கிறான்னு சொல்றார். அவர்கள் இன்னும் அவர்கள் முக்தி அடையவில்லை, ஆனா அந்த விளிம்பில் நிற்கிறார்கள். But the real point is that they fall down because they don't have anything to do in that state. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர்கள் அங்கிருந்து கீழே விழுகிறார்கள், ஏனென்றால் அங்கு அவர்கள் செய்வதற்கு எந்த செயலும் இல்லை. Now Srila Prabhupada cooks this statement down even into a more pithy form than that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இன்னும் அந்த சொல்லக்கூடிய கருத்தை மேலும் சமைத்து இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறார். In his typically empathetic and incisive way, Srila Prabhupada makes it inescapably clear to us what we have to do now. இன்னும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த கருத்தை எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய வகையில வேற எந்த விதமான தவறான கருத்துக்கும் போகாமல் அவர்கள் சரியான முடிவு வருவதற்காக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கருணையோடு இந்த மேலும் வழங்கி இருக்கிறார். One should not be satisfied simply knowing that one is Brahman. One must engage himself in the service of that supreme Brahman. That is bhakti. ஒருவர் தன்னை வெறுமனே தான் பிரம்மன் என்று நினைத்தால் மட்டும் போதாது, அவர்கள் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் பக்தி. So in other words, theoretical realization is not good enough. It doesn't help one. ஏட்டளவுல ஏட்டு சுரைக்காய் கரைக்கு உதவாது, ஏட்டளவுல தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது. If his spiritual advancement is only theoretical, he's going to fall down. So அவருடைய ஆன்மீகமான வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஏட்டளவுல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவர் கீழே விழுந்து விடுவார். So how do you make your theoretical realization practical? So ஏட்டளவுல படிச்சதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தி நம்மளுடைய அனுபவ அறிவு கொண்டு முடியும்? What are you going to do? என்ன பண்ண போறீங்க? You surrender. That's what you do. You inquire submissively, receive an instruction, and you follow it. So நீங்கள் சரணடைய வேண்டும், குருநாதரிடம் சரணடைந்து அவரிடமிருந்து அறிவுரை வாங்க வேண்டும், அதை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.
The living entity must have some activity. If he doesn't engage in the activity of transcendental service, he will fall down. ஒரு உயிர்வாழி கண்டிப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். செயல்பாடு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் கீழே விழுவார். When you fall into the cycle of birth and death, there's no rescue. நீங்கள் பிறப்பு இறப்பு சூழலில் விழுந்து விட்டால் இங்கிருந்து உங்களுக்கு தப்பிக்க வழி கிடையாது. Therefore, Kapila Dev says here, without my mercy, nanyatra mad bhagavata. So அதனால கபிலதேவர் சொல்றார், என்னுடைய கருணை இல்லாமல் இங்கிருந்து தப்பிக்க முடியாது. Now, the rest of the purport, Srila Prabhupada is paraphrasing Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's own commentary on this verse. So அந்த கடைசி பாராகிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய கடைசி விஷயங்கள் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய விளக்கத்தை பிரபுபாதர் வழங்கி இருக்கிறார். So let's take a look at what some of the major commentators have written. So மற்ற வியாக்கியான ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பார்ப்போம். Abhaktanam tu kathanchit apina moksha ityahaneti mad bhagavatonyatra bhagavatomatto vina sarvabhutanam atmanaha bhagavadadi visheshena trayena samarthyam nirapekshatvam hitakaritvam choktam. Sridhar Swami says that this verse says that the non-devotees don't get any kind of liberation. That's why he says neti here. So Sridhar Swami சொல்கிறார், இங்க பக்தர் அல்லாதவர்கள் எந்த விதமான முக்தியும் அடைவதில்லை, அவர்களுக்கு எந்த முக்தியும் கிடையாது. And as incisively and as clearly as does Srila Prabhupada, Sridhar Swami also explains mad bhagavataha anyatra means without me, the Supreme Personality of Godhead. சில பிரபுபாதர் சொல்வதை போலவே மத் பகவத அந்யத்ர அப்படிங்கும்போது என்னுடைய கருணை இல்லாமல் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிற. In other words, this is Kapila Dev speaking. Without me, matta vina, that means without me, the Supreme Personality of Godhead, who is the soul of all living beings. So இங்க அவர் சொல்லக்கூடிய கபிலதேவர் தான் சொல்றார், என்னை தவிர அப்படின்னு, அதாவது மூலமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய என்னை சரணடையாத வரைக்கும் அவர்களுக்கு நன்மை கிடையாது. So the three items are mentioned here in this verse. மூன்று விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. First thing is Bhagavata, this is Supreme Lord. முதல்ல பகவதம் பரமபுருஷ பகவான். Then Pradhana Purusheshwarat, the Lord of Prakriti and Purusha. அடுத்தபடியாக பிரதான புருஷ ஈஸ்வரா, பிரகிருதி மற்றும் புருஷர் இரண்டின் பகவான். And finally, Atmanaha Sarvabhutanam, the soul of all selves in this world. மூன்றாவது ஆத்மன சர்வபூதானாம், எல்லா வாழும் உயிரினங்களினுடைய ஆத்மா. So Sridhar Swami very nicely points out that Bhagavan, as the possessor of all opulence, means he's capable of delivering you if you surrender. பகவான் அப்படின்னா எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் உடையவர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரால் நம்மை இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழ்ந்து விடுவிக்க முடியும். And Pradhana Purusheshwara indicates that he is neutral. பிரதான புருஷேஸ்வர அப்படின்னா அவர் நடுநிலை வாய்ந்தவர். And finally, Atmana Sarvabhutanam indicates that he is benevolent. He's the well-wisher of all living beings. So இறுதியாக ஆத்மன சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாழ்களினுடைய நலன் பயப்பவர். Samarthyam, Nirapekshatvam, Hitakaritvam. These are the three words that he uses. Samarthyam, Nirapekshatvam, and Hitakaritvam. So மூன்று விஷயங்கள். சாமர்த்தியம், அவர் சாமர்த்தியசாலி, பிறப்பிறப்பில் நம்மளை விடுவிக்கக்கூடியவர். நிரபேட்சத்துவம் அப்படின்னா எதையும் எதிர்பார்க்காதவர், நடுநிலை வைப்பவர். மூன்றாவதாக கருணை வாய்ந்தவர். If everything comes from either Prakriti or Purusha, then he's got no party spirit. He's neutral. Everything is, as he says, aham bija pradah pita. I'm the father of all created things. So there's no loving one child more than the other. So பிரதான புருஷேஸ்வர, பிரகிருதி புருஷர் இரண்டும் பகவான். அப்போ எல்லாமே அவரிடமிருந்து வருகிறதுனால ஒரு சில ஜீவாத்மாக்களை விரும்புற, ஒரு சில ஜீவாத்மாக்களை விரும்புறல அப்படின்னு கிடையாது. அவர் எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கிறார். Atmanaha Sarvabhutanam indicates that he considers all of these created beings, all of his children, as it were, to be as dear as himself. Love. So ஆத்மன சர்வபூதானம்னா இங்க வரக்கூடிய எல்லா உயிர்களையும் தன்னை போலவே கருதுகிறார்
ஏனென்றால் அவர் அன்புமயமானவர். And as the possessor of all opulence, he's certainly capable of delivering anyone he chooses. So எல்லா விதமான சர்வசக்திமான் அப்படிங்கிறதுனால அவர் நம்மை இந்த பிறப்பிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவர். Jiva Goswami doesn't really add very much here. So புதுசாக இதிலிருந்து வேற விஷயங்களும் சொல்லவில்லை. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, without devotion to me, this is Kapila Dev speaking, there is no mukti, there's no nistara. Vishwanath Chakravarti சொல்றார், எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமல் எந்த விதமான முக்தியும் கிடையாது. In that sense, mattaha, other than me, without other than devotion to me. So அது வந்து என்னை தவிர அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அல்லாமல் எதுவும் கிடையாது. Mattavanyatra man vineti, mad bhaktin vineti artha. That's the idea of it. Without me means without devotion to me. That's his point. So என்னை தவிர அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அல்லாமல் கிடையாது, பக்தி தொண்டு வேண்டும். Now we all know that the Lord has so many unlimited different forms that are the object of devotion for his worshippers. So நம்ம எல்லாம் தெரியும், பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர்கள் சேவை செய்வதற்காக பலவிதமான ரூபங்களை எடுத்திருக்கிறார். But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur further elaborates on these three that were mentioned by Sridhar Swamin. Srila Vishwanath Thakur இந்த ஸ்ரீதர் சுவாமி சொன்ன அந்த மூன்று விஷயங்களை மேலும் எடுத்துரைக்கிறார். Yes, so Bhagavan Prathamatah Purna Shri Krishna Eva. The first one, Bhagavan, that means Lord Krishna alone. So முதல் வார்த்தை பகவதக, அதுக்கு வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, எல்லாத்துக்கும் மூலமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. Because he is the complete form, Purna Purushottam. ஏனால் அவர்தான் பூர்ண புருஷோத்தமர். Tata Shri Rama Pradhana Purusheshwaraha Paravyomanathah. Then is Shri Rama, who is the Lord of the spiritual sky. அடுத்தபடியாக ஸ்ரீராமர், அவர் ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஆன்மீக வெளியின் தந்தை. Pradhana Purusheshwara, he is the Lord of Pradhana and Purusha. அவர் பிரதான மற்றும் புருஷ இரண்டுடைய பகவான், பிரகிருதி மற்றும் புருஷன் இரண்டுடைய பகவான். Tata Atma Prakriti Antaryami Samasti Antaryami Cheti Purushatrayam. So then is the Atma, Antaryami. He takes Atma here, Sarvabhutanam Atmanaha, to be Antaryami, Paramatma. So இங்க ஆத்மன சர்வபூதான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை குறிக்கிறார். And you can take this idea of Antaryami in three ways, further subdivisions also. So இந்த அந்தர்யாமிங்கிறத இன்னும் மேலும் மூன்று உபபிரிவுகளாக பார்க்கலாம். There's the Antaryami in each and every individual jiva. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளும் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறார். There's the Antaryami of the Prakriti, the material world itself, material creation. இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்தர்யாமியாக இருக்கிறார். And then finally there's the Antaryami of Samasti, the totality of material existence. இறுதியாக இந்த பூர்ண முழுமையான இந்த பௌதீகமான இருப்பினுடைய அந்தர்யாமி. Now, Antaryami is nothing but an incarnation of, or an expansion of Kshirodakashai Vishnu, one of the Purusha avatars. அந்தர்யாமிங்கிறது வேற ஒண்ணுமல்ல, க்ஷீரோதாகசாய் விஷ்ணுனுடைய ஒரு விரிவாங்கம். And all the other avatars of the Lord, we know they're coming through this Antaryami. So மற்ற எல்லா அவதாரங்களும் இந்த அந்தர்யாமியின் மூலமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் வருகின்றன. That is very clearly explained in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. Even the Archa Avatara, which is considered to be another avatara of the Lord, this is coming through Antaryami. அர்ச்சா அவதாரங்களும் கூட, கோயில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்களும் கூட அந்தர்யாமியினுடைய வெளிப்பாடே. The process of installing the deity is described there in the 11th canto. So 11வது ஸ்கந்தத்துல விக்கிரகத்தை ஸ்தாபனம் செய்வது எப்படி, பிரதிஷ்டை செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. The pure devotee requests the Lord who is within his heart to manifest as the external form in front of him in the form of the Srimurti.
ஒரு தூய பக்தர் தன்னுடைய எதிர்த்து இருக்கக்கூடிய பகவானை அந்த தனக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்திற்கு எழுந்தருளும்படி அவர் வேண்டுகிறார். So all the avatars are coming from this Kshirodakashayi Vishnu, who is one of the Purusha avatars. எல்லா அவதாரங்களும் க்ஷீரோதக விஷ்ணுவிலிருந்து வருகின்றன. அவர் புருஷ அவதாரங்களில் ஒருவர். So Matsya, Kurma, Varaha, ityadi, these forms are all coming from Kshirodakashayi Vishnu, Antaryami. மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராக என்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் க்ஷீரோதக விஷ்ணுவிலிருந்து வருகின்றன, அந்தர்யாமியிலிருந்து வருகின்றன. This is what our acharyas have explained about this verse. Bhagavata, Pradhana Purusheshvara, and Atmanaha Sarvabhutanam indicate respectively Bhagavan and the Vaikuntanath, Narayan, and finally Antaryami, Kshirodakashayi Vishnu, Paramatma. So நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பகவதக அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான், பிரதான புருஷேஸ்வரன் அப்படின்னா அவர் வைகுண்டநாதரான பகவான் நாராயணர் அல்லது விஷ்ணு. அடுத்தபடியாக ஆத்மன சர்வபூதானாம் அப்படின்னா அந்தர்யாமி பரமாத்மா. And without devotion to one or all of these forms, Kapila Deva is telling the main point of the verse, you cannot escape this terrible fear that will attack you at the time of death. இந்த மூன்று பகவான் அல்லது வைகுண்டநாதர் அந்தர்யாமி இந்த மூன்று பேரிடத்துல பக்தி தோண்டி செய்யாமல், யாராவது ஒரு இடம் கூட பக்தி தோண்டி ஈடுபடாமல் அவரால் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த தீவிரமான பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. Everyone is nervous when it's a few moments before death. மரணத்திற்கு முன்னால எல்லோருமே கலங்குகிறார்கள். Don't wait until that time to freak out. நீங்க கலவரம் அடைவதற்கு அதுவரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Instead, you should prepare while you can. உங்களால முடியும் போது நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So Kapila Deva has given us very nice instruction here in this verse. So Kapila Deva அருமையான அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல. You can listen to Srila Prabhupada's lecture on this verse from Mumbai in 1974. He's also given us very nice instructions in this regard. I've already mentioned a few of them in the beginning. 1974 மும்பையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கியிருக்கிறார். கண்டிப்பாக நீங்க அதை கேளுங்கள். அதுல இருந்து ஒரு சில விஷயங்களை நான் மேற்கோள் காட்டியிருந்தேன். I'm going to stop here. If anybody has any questions or any comments, we can discuss it further. இப்போ இங்க நான் நிறுத்த போகிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம். Usually we go late because there's so many questions. Now I ended early to accommodate the questions. Ayodhya Pati is raising his hand. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Yes, sir, Prabhu நீ கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கும் ஒரு வார்த்தை போன பிறகு நம்ம என்னவா இருந்தோம், இறக்கும் போது எந்த மாதிரி வேதனைப்பட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது, மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி சொல்லும் போது 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிரபுன்ட்ட கேள்வி கேட்டாரு, என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியல. அதாவது நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தின்னு சொல்றோம், பகவான்கிட்ட திரும்ப போயாச்சு அப்படின்னா திரும்ப இங்க வரமாட்டேன்னு சொல்றோம். ஆனா நம்ம ஏன் வந்தோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாரு. எனக்கு அவங்க இந்த சொல்லும் எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது. சரி கேட்போன்னு கேட்டேன், வேற ஒன்றும் பிரபு. நீங்க வந்து சப்ஜெக்டா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தண்டோத் பண்ணலாம். Hare Krishna. So Prabhuji, Ayodhyapati Prabhu's question that you told that when we die, actually when in this life now we don't take it very seriously. We don't take the intense fear because we forgot how much pain we went through in our previous birth. How did we die in our previous death? We actually forgot. So when you told that, as a thought came to my mind, couple of days ago one person asked his question. So we say that when we die and when we go back to Krishna, we won't come back. If that is the case, why did we come back from Krishna in the originally? So if we go back to Krishna, we won't come back means why did we come first of all? Okay, so this is the age-old jiva whence question, I think, right? இதான் பழமையான இந்த ஜீவாத்மா எப்படி இங்க வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி.
We have our independence. So நமக்கு நம்மளுடைய சுதந்திரம் இருக்கிறது. It's minute, but it's real. அது வந்து துளி அளவுதான், ஆனா அது உண்மை. Just like this world is temporary, but still it's real. இந்த உலகம் தற்காலிகமானது, ஆனா அது உலகம் உண்மையானது. One devotee came to me. It's an oft asked question, that if the spiritual world is perfect and there's no influence of Maya, then how do we fall from the spiritual world? Maybe you're asking the same question. I'm not sure. So இன்னொரு நண்பர் வந்து கேட்டார், ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் தூய்மையானது, எல்லாம் சரியானது அப்படின்னா, அங்க மாயனுடைய தாக்கம் இல்லை அப்படின்னா நாம எப்படி கீழே விழுந்தோம்? இந்த கேள்விதான் உங்களுடைய கேள்வி நினைக்கிறேன். If Maya influences us when we are in the spiritual world, then that means the spiritual world is not completely transcendental. இப்போ நம்ம ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும்போது நம்மளை மாயம் வசப்படுத்துதுன்னா, அப்ப ஆன்மீக உலகம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து திவ்யமானதா இருக்காது. But unless the illusory potency has attacked us, how could we make such a foolish decision? நம்மளுடைய இந்த மாய சக்தி நம்மளை தாக்கவில்லை என்றால் நாம் எப்படி இந்த முட்டாள்தனமான முடிவு எடுத்திருப்போம்? How would anyone in full knowledge make such a stupid choice? So முழுமையான அறிவு இருக்க யாரும் இந்த முட்டாள்தனமான முடிவை எப்படி எடுப்பாங்க? The answer is that we make stupid choices all the time. என்ன பதில் என்னன்னா, நாம முட்டாள்தனமான முடிவுகளை எப்பவுமே எடுத்துட்டு இருக்கோம். We have independence, minute. நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது, துளி அளவு சுதந்திரம் இருக்கிறது. If you want to make a stupid choice, Krishna is not going to stop you because that's your independence. நீங்கள் முட்டாள்தனமான முடிவை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அதுல வந்து குறுக்கிட மாட்டார், ஏன்னா அது உங்களுடைய சுதந்திரம். It's not conditioned by Maya, it's free will. அது வந்து மாயன வசப்பு இல்ல, நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை வச்சிருக்கு. Look at it this way. There is no love unless there is choice. So இப்படி பாருங்க, விருப்பம் இல்லை என்றா அன்புங்கிறதுக்கு வந்து வழி கிடையாது. அன்புனா கண்டிப்பா விருப்பம் இருக்கணும். You can get a robot, Sophia, and you can program the robot to love you. Actually, they do this in Japan. They're so antisocial that they've come to that point. So நீங்க வந்து ஒரு எந்திரத்தை உருவாக்கி அதை வந்து உங்களை வந்து நேசிக்க வைக்க செய்யலாம். அது வந்து எப்பவுமே உங்களை வந்து நேசிட்டு இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான்ல அப்படிதான் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப மனிதர்களோடு அவங்க வந்து பழக விரும்பவில்லை, அவங்க வந்து எந்திரங்களோட பழகிறதுக்கு விரும்புறாங்க. They have trouble with relationships, and also they happen to love robots. If you haven't noticed, the Japanese just love robots. So அவங்க வந்து மனிதர்களோடு பழகுறதுல அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால பழக முடியல, அதுல அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அதனால வந்து அவங்க வந்து எந்திரங்களை நேசிக்கிறார்கள். ஜப்பானியர்கள் உண்மையிலேயே வந்து எந்திரங்களை நேசிக்கிறார்கள். So something about the psychology prevents them from maintaining functional relationships. So they buy a robot that's programmed to love them and act just like somebody who loves them. So அவங்களுடைய மனத்தத்துவம் இப்படி அவங்களால வந்து மனிதர்களோடு உறவு கொள்ள முடியவில்லை. அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு எந்திர மனிதனை வாங்கி வச்சுட்டு ரோபோ வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த எந்திரத்தை அவர்கள் நேசிக்க விரும்புகிறார்கள். அந்த எந்திரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எல்லாம் செய்முறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவங்க வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் அந்த எந்திரம் செய்யும். Sometimes they pay another person also to be to be their boyfriend or their girlfriend. They actually there are it's a profession in Japan. The people, professional boyfriends and girlfriends, they're paid to do that. So ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். அதாவது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணும் ஆணுக்கு பெண்ணும் வந்து அவங்க வந்து வேலை பார்க்கறாங்க. இது ஒரு தொழிலா இருக்கு. அவங்க வந்து சம்பளம் வாங்கிட்டு உங்களை நேசிப்பவராக இருக்கிறார்கள். And eventually such people convince themselves that they have some sort of loving relationship, and they feel some sort of satisfaction with that surrogate. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு எந்திரத்தை அவங்க நேசிச்சா கூட அவங்களுக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்கிறது. The question is, are we any different really? ஆனா இந்த கேள்வி என்னன்னா, நாம ஏதாவது வித்தியாசமா இருக்குமா இல்லையே? It's not love, it's AI. So இது வந்து அன்பு கிடையாது, இது வந்து செயற்கையான புத்தி. It's robotics only. It's not really love. And how do you convince a person who only knows that
that, what is his frame of reference to understand love? Very difficult. So அன்பை பத்தி யார்கிட்ட போய் இப்படி இந்த எந்திரத்தோட பழகக்கூடிய ஆள்கிட்ட போய் அன்பை பத்தி எப்படி பேச முடியும்? அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எந்திரம் மட்டும்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு நம்ம எதை வச்சு நம்ம அன்பை விளக்க முடியும்? My point is that love means choice, free will. So நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா அன்பு அப்படின்னா அவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது, சுதந்திரம் இருக்கிறது. If you're pre-programmed that you cannot fall into Maya, then that's just robotics. It's AI. So நீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க மாயன் வசப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு நம்மளுடைய கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தோம்னா அது அன்பு கிடையாது. அது எந்திரத்தனமானது. We can even go so far as to say that degree of free will has to be there in order to qualify as real love. So அந்த சுதந்திரம் இல்லை என்றால் உண்மையான அன்பு அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். So therefore Krishna does not interfere with our independence. அதனால கிருஷ்ணன் நம்மளுடைய சுதந்திரத்துல தலையிடுவதில்லை. And it also pins the blame entirely on us for coming into this material world. We were not influenced by bad associations, so to speak. We made the choice ourselves. அது மட்டுமல்ல, இது நம்மள அந்த முழுமையான பொறுப்பு நாம இங்க வந்ததுக்கு நம்ம தான் அதுக்கு பொறுப்பு. ஏன்னா நாம தான் அந்த இந்த வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்கிறோம். One of Srila Prabhupada's godbrothers gave a very nice analogy to explain this. People from Bangalore will be able to understand. ஒரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஒரு ஆன்மீக சகோதரர் ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறார். பெங்களூர்ல இருந்து வரக்கூடிய நண்பர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். In Bangalore there's a tavern every 20 feet. So பெங்களூர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 அடிக்கு ஒரு தடவை ஒரு மது சாப்பிடக்கூடிய இடம் இருக்கும், பார் இருக்கும். So jayato vishayan pungsam sangastheshu pajayate. If you see a tavern so often, then you get the idea in your head one day, what's going on in there? Let me check this out. So இந்த அந்த அந்த மதுக்கூடத்தை நீங்க பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா 20 அடிக்கு ஒரு இருந்ததுன்னா நீங்க நடந்து போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரி என்னதான் உங்களுக்கு போய் பாப்பேன்னு போவீங்க உள்ள. Nobody's forcing you to go in. யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்துறீங்க வர்றதுக்கு. You make a stupid choice. நீங்க ஒரு முட்டாள்தனமான வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். Because there's no question of preaching to somebody who's coming out of a tavern. So அங்க மதுக்கூடத்திலிருந்து வெளியே வரதுக்கு நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. So this is our situation in material life. It is just exactly like that. There's really no need for intoxication, but we have some fascination or curiosity, and when we fall down in this way from the spiritual realm, it's a free will. So எப்படி இந்த மது அருந்துவதற்கு எந்த தேவையுமே கிடையாது. ஆனா அந்த மது அருந்தணும்னு நம்ம அந்த இதுல ஒரு ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம அந்த செயலை செய்யறோம். அத மாதிரி நாமளும் மாயால ஈர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம அதை பார்த்து ஈர்க்கப்படுகிறோம். But once the person has gone into the tavern, very difficult to reason with that person again, at least for another 6 hours or so. It will not be easy. So ஒருத்தன் அந்த மது கூடத்துக்குள்ள போயிட்டான் அப்படின்னா, பாருக்குள்ள போயிட்டான்னா அவன்கிட்ட போய் நீங்க அவன்கிட்ட பேசி அவனை புரிய வைக்க முடியாது. ஏன்னா அடுத்த ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு அவன் மயக்கத்துல தான் இருப்பான். And similarly, now that we have fallen into this world, we're all just completely inebriated. Prabhupada uses that word. So நாம எல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல மாயக்குள்ள வந்துட்டோம், இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா பிரபுல நாம எல்லாமே எப்படி இந்த மது சாப்பிட்டவன் எப்படி மயங்கி இருக்கிறோம், அது மாதிரி நாமளும் மயக்கத்துல இருக்கிறோம். Our common sense is intoxicated, swirling, bewildered. நம்மளுடைய பொது அறிவு, நம்மளுடைய புத்தி, நம்ம நிதானத்தை இழந்திருக்கிறோம். நாம சுழண்டு கொண்டிருக்கிறோம், நம்முடைய புத்தி சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது. We can't even imagine or give serious thought to impending death. நமக்கு இந்த தவிர்க்க முடியாத இந்த மரணத்தை பத்தி நம்ம அதை தீவிரமா யோசிக்க கூட முடியறதில்லை. In exactly the same way that foolish school children cannot accommodate the reality of a test at the end of the week that they have not prepared for. So இந்த முட்டாள்தனமான குழந்தைகள் அவங்க வாரத்தின் கடைசியா அவங்களுக்கு பரீட்சை இருக்கு, ஆனா அதுக்கு அவங்க தயாரா இல்ல. You waste your time, you play, you don't study your homework, and then the test comes and you fail. So நீங்க உங்களுடைய நேரத்தை வீணடிங்க, அங்க இங்க விளையாடுங்க, ஏதாவது பண்ணுங்க, கடைசியில வார கடைசி வரும், பரீட்சை வரும், நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்க. Just like human life. So அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் rabbits. நாம முயல் மாதிரி.
So that's one way to answer the question. There may be another answer to it, but I hope that's sufficient. So அது ஒரு விதமான பதில். இன்னொரு விதமா ஆன்சர் பண்ண பதில் சொல்லலாம். ஆனா இது போதும்னு நினைக்கிறேன். Ishwari Priya has a question. Yes, Madhu. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Actually, I have two related questions. You mentioned at the beginning that Srila Prabhupada highlighted Tibra Bhayam. So basically, fear actually paralyzes us, and people with fear of death in the material world because of their attachment, they go into anxiety. I have a friend who is going through it right now, and she has to take treatment, and she even. So it's kind of interesting that you also mentioned that we forget because we're inebriated by Maya. We've forgotten what we've gone through in the previous life. And so there is a therapy for this anxiety, which is kind of past life regression. I question it. I don't believe it. So it all seems to be that this is a perverted reflection of what the actual fear is. So I just want to understand in the context of fear, there is this kind of fear that doesn't lead to anything. And then there's the fear that Srila Prabhupada mentions. So how do we understand this? Well, translate the question first of all. ஸோ மாதாஜியோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த பிரபுபாதர் இந்த பொருள்களை வந்து தீவிர பயம், அதாவது மரணத்தை பார்த்து பயங்கரமான அந்த தீவிரமான பயம் அப்படிங்கறத வந்து பிரபுபாதர் வலியுறுத்துக்கிறாங்கன்னு பிரபு சொன்னாங்க. அப்போ மாதாஜி சொல்றாங்க, அவங்க மாதாஜியோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க வந்து இப்போ வந்து அந்த மரணத்தின் தருவாயில இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க என்ன சொன்னீங்க, போன பிறகு நம்ம எப்படி இறந்தோங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்படிங்கறத. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு போன பிறவையை வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து ஞாபகப்படுத்துறது, அல்லது அதை எப்படி வந்து அந்த இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை என்னால் நம்ப முடியுமான்னு தெரியல. இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, இந்த பயம் பொதுவாக மரணத்தை பார்த்து மக்கள் பயப்படுறாங்க, அந்த பயம் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய தீவிரமான பயம், இது ரெண்டையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? It's a function of intelligence. இது புத்தியினுடைய வேலை. Intelligence has to be cultivated. So புத்தியானது கண்டிப்பாக வளர்க்கப்பட வேண்டும். If you cultivate a garden, it takes time and attention and care. நீங்க ஒரு தோட்டம் வளர்க்கிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த தோட்டத்தை வந்து வளர்ப்பதற்கு நீங்க வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும், நேரம் தேவைப்படும், நிறைய வேலை இருக்கு. And these things have to be invested in the process of refining our intelligence. So இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்மளுடைய புத்தியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, புத்தியை சரி செய்வதற்கு செய்யப்பட வேண்டும். The emotions can help us to some degree, but really intelligence is the only thing strong enough to discipline the mind. So பல விஷயங்கள் இருக்கு, ஆனா புத்தி மட்டுமே பலமாக இருந்தால் மட்டுமே அதை மனதை ஒழுங்குபடுத்த முடியும். And that intelligence is refined and purified and cultivated by hearing every single day in the appropriate manner from the right sources. So அந்த புத்தியானது தூய்மையானா தினசரியும் ஒழுங்குமுறையாக நாம சரியான நபரிடமிருந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய புத்தியானது தூய்மை அடையும். And again, it takes time. கண்டிப்பாக இது காலம் எடுக்கும், காலாவாசம் எடுக்கும். Pretty much, no matter what seed you plant, you cannot expect that it's going to grow in 2-3 days. நீங்க எந்த விதை போட்டாலும் உடனே 2-3 நாள் அது வந்து கண்டிப்பாக பெருசா வளர்ந்துராது. Unless you plant a potato. நீங்க ஒரு உருளைக்கிழங்க விதைச்சீங்கன்னா, I don't know if they do this in India, but in America, this is the first experiment we do in school. அமெரிக்கால நாங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துல வந்து முதல் சோதனை நாங்க பண்ணுவோம். You just put a potato in a cup of water, and within a couple of days, the sprouts are there. So, உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு கப்ல தண்ணியில போட்டுருவோம், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து முளை விட்டு வரும். So most of the time we have to wait. So நம்ம வந்து கண்டிப்பாக காத்திருக்க வேண்டும் பல நேரங்களில்.
So life is like that. Something, and to cultivate the intelligence slowly over time, what else does that require? It requires a disciplined effort because you have to hear every day, and that's not easy. So புத்தியை சரியான முறையில் நம்ம வந்து வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு பலவிதமான செயல்பாடுகள் அவசியம். அதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும். और कभी कभी the emotions आक्रमण करते हैं, and so it takes patience also. சில நேரங்கள் நம்மளுடைய மனம் நம்மளை கிளர்ச்சியடை செய்கிறது. சில நேரங்கள் நம்மளுடைய உணர்வுகள் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துது. அப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பொறுமையா இருக்க வேண்டும். The emotions have to be subjugated by the intelligence. So புத்தியின் மூலமாக இந்த உணர்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். So that's called discipline. So அதுதான் வந்து ஒழுங்குமுறை. Disciple means discipline. சீடன் அப்படின்னா ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். Patient means patience. பொறுமைசாலி அப்படின்னா அவர் வந்து பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். These are puns. I don't know how you say them in Tamil. But the point is that it's going to take some time. I'm sorry. Prabhuji translated that as a person who's patient, but actually you meant it in a like a sick person, right? Maris. நோயாளினா பொறுமையா இருக்கணும். Yeah. So, this is what it means to practice neophyte Krishna consciousness. We have to push ourselves in ways that we get a lot of pushback, and it's not easy. So, ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பல நேரங்களில் நம்ம வந்து பலவிதமான தடங்கள் நமக்கு வரும். ஆனா அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். Once we decide to take shelter of the intelligence in the form of the spiritual master's instructions, there's an awful lot of pushback that we can expect from that point on. எப்போது நம்ம வந்து புத்தியை சரணடைகிறோம், புத்தி அப்படின்னா குருநாதருடைய அறிவுரையை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கிறோமோ அப்போ நமக்கு பலவிதமான தடங்கள் வரும். Our emotions are going to attack us, as we said. நம்மளுடைய மன ஊகங்கள், மன உணர்வுகள் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம். Our minds will try to dissuade us. It's not a good idea. You should change. நம்மளுடைய மனமானது நம்மள வந்து பலவிதமான சவால்களை கொடுக்கும். இது சரியில்லை, நீ இதை மாத்து, இப்படி பண்ணாதன்னு. Our senses will reject it. Forget it. We want to do something else. நம்மளுடைய புலன்கள் சொல்லும், இதெல்லாம் செய்ய முடியாது, நான் வேற ஏதாவது செய்யணும். And all the people around us in the material world who are similarly under attack from their own minds and senses, they will also try to dissuade us in order to feel comfortable. So நம்ம சுற்றக்கூடிய மற்ற கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் மற்ற எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் இந்த புலன்களால தாக்கப்படுறதுனால அவங்களும் வந்து நம்மள வந்து நீங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால எல்லாருடைய அவங்களும் வசதி வாய்ப்போடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்மள வந்து ஆன்மீக பாதையில செல்ல விட மாட்டாங்க. We have a very nice saying in English, misery loves company. அதாவது வந்து துன்பப்படும் போது நமக்கு வந்து கூட யாரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம். So it's not easy to be a devotee in the beginning. So ஆரம்பத்துல பக்தனாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். But if we cultivate these 6 qualities that Rupa Goswami encourages in Nectar of Instruction, then gradually over time we will be successful. Prasiddhyati means we will be completely successful. உபதேசாமிரத்துல ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன 6 விஷயங்களை நம்ம வளர்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக நம்மால வந்து வெற்றி நமக்கு கிடைக்கும். What is that verse? உற்சாக நிச்சய தேக. Yes, quote it. So 6 விஷயங்களை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும், பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும், நம்மளுடைய கடமைகளை ஒழுங்குமுறை விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். உற்சாக நிச்சய தேக தத்கத் கர்ம பிரவர்த்தனா சங்கத்யாக சதோவிருத்தே. சோ பௌதிகமான சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பின்பற்ற வேண்டும். இப்படி நம்ம இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த குணங்கள் வளர்த்து கொண்டால் கண்டிப்பாக பக்தி வந்து வளரும். So this is not, it's difficult. It's very difficult to do all this. So இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் செய்யறதெல்லாம்.
And yet the non-devotees, the envious persons, they say, oh, bhakti, that's for the easy thing. The people who don't have the brains for Vedanta or don't have the discipline for yoga, those people can take to bhakti. It's for women and children. அவங்க சொல்லுவாங்க, யாருக்கு மூளை இல்ல வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு, அல்லது யாருக்கு யோகாசனம் பண்றதுக்கு அவங்களுடைய மனசு சரியில்லை, கட்டுப்படுத்த முடியாது, அவங்க எல்லாம் பக்தி எடுத்துக்கலாம், பெண்கள் அல்லது குழந்தைகள் தான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. The irony is that the people who so easily dismiss bhakti are the last persons who will succeed if they attempt it. இதுல என்ன முரண்பாடுன்னா, யாரு இந்த பக்தி நிராகரிக்கிறாங்களோ அவங்க எடுத்தாங்க, அவங்கதான் கடைசியா அவங்கள வெற்றிங்கிறது அவங்களுக்கு கடைசியா தான் கிடைக்கும். Therefore it's very striking that they never attempted. ஏன்னா அவங்க இத எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. It's like a spot of black ink on a white sheet. அவங்க எப்படின்னா அந்த வெள்ளத்தாள்ல ஒரு கருப்பு மை போல. Actually they're weaklings and they will fail. So அவங்க கண்டிப்பாக பலவீனமானவர்கள் தோல்வி அடைவார்கள். Strength of character is required for bhakti. This is the fact. பக்தி எப்படின்னா அதுக்கு நல்ல ஒழுக்கம் தேவைப்படுகிறது. Is that answering your question? Yes, Prabhu. I have, another part of the question is, the Lord has actually very kindly and mercifully kept us or put a curtain between us and our previous lives because He does not want us to remember that. So then why is it stated here that we have forgotten? So yes, I kind of understand that we have forgotten in the theoretical sense. It's not that we have to know the details of our but then also, how do we understand these kind of therapies that I mentioned about, that is past life regression, that will help me analyze my problems that I'm facing today? So how do we put that in context? Does that even have any basis? So மாதாஜியுடைய கேள்வி, நீங்க சொன்னீங்க போன பிறவில நம்ம எப்படி இருந்தோம், அதனுடைய வலி, அந்த விஷயங்கள் நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு. ஆனா பகவான் கருணையோட தான் நமக்கு அதை மறக்கடிக்க செய்திருக்கிறார். நம்ம அதை கண்டிப்பா ஏன் ஞாபகம் வைக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மரணம்ங்கிறது இவ்வளவு தீவிரமான பயமானது அப்படின்னு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த போன பிறவியை ஞாபகப்படுத்துறதுக்குன்னு அது ஒரு விதமான பயிற்சிகள் இருக்கிறது. அதை நம்ம பண்ணலாமா, அதுக்கு ஏதாவது அது சரியானதுதானா, அதான் அதோட கேள்வி. There are many people, well, let's look at it this way. The practice, if you will, of so-called past life regression is a relative newcomer to the field of psychology. So இந்த மனோதத்துவ துறையில இந்த போன பிறவியை ஞாபகப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது புதுசா ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. And it's very strikingly subjective, 100% subjective. So இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்துவமானது. Srila Prabhupada, in fact, dismissed the entire science of psychology. So Srila Prabhupada இந்த மொத்தமான இந்த மனோதத்துவ துறை அந்த விஞ்ஞானத்தை நிராகரிக்கிறார். As do a good number of hard scientists themselves. ஏன்னா பல விதமான விஞ்ஞானிகளும் கூட அதை நிராகரிக்கிறார்கள். The word that Srila Prabhupada used for it was hogwash. So சில புரோபா அது ஹாக்வாஷ் அப்படிங்கிற, ஹாக்வாஷ்னா பன்றி குளியல். I don't know how you translate that into Tamil. Bakwas. அல்லது அது ஒரு அபத்தமான விஷயம். So, for these reasons, I think it's safe to say we don't find any mention of such a process in the Srimad Bhagavatam. It's not essential. So, Srimad Bhagavatam அந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறை வழங்கப்படவில்லை. அது நமக்கு தேவையில்லை. It's enough for us to place our faith in the logic of the essential process that is described in Srimad Bhagavatam. So, நமக்கு எது போதுமானது என்றால் நம்மளுடைய புத்தியை, தர்க்கத்தை நம்ம பாகவதத்தில் கொடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதில் பயன்படுத்தினால் போதுமானது.
when you're preaching to someone, you have to avoid getting too bogged down by details. Circumstantial details. பிரச்சாரம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணியமான விளக்கங்களுக்குள்ள நீங்க போகும்போது கண்டிப்பாக நீங்க வந்து மாட்டிக்கொள்வீர்கள். When people are overwhelmed by a plethora of times, places, and circumstances and other such details, they tend to lose sight of the really core principle, the essential principle that is important. So, யார் பல்வேறு விதமான காலம், சூழ்நிலை, இடம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல அவங்க மாட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து மாறி இருந்தாங்கன்னா அவங்களால வந்து எது சாரம் அந்த சாரத்தை விட்டுருவாங்க, எது எசன்ஸ் அதை விட்டுருவாங்க. In chapter 3 of Bhagavad Gita, Krishna could have gone into all the minutiae of our material entanglement, but instead he just told Arjuna the intricacies of action are very difficult to understand. பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில 3வது இதுல பாத்தீங்கன்னா கர்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் தெளிவாக ரொம்ப விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கலாம் கர்மாவுக்கு. ஆனா அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, இந்த கர்மாவனுடைய செயல்பாடுகளை சிக்கலை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் அப்படின்ட்டு. And in chapter 15 he goes into a little more detail only when he says it's like a banyan tree that has, roots upward and branches down. Very complicated picture. 15வது அத்தியாயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுகிறார். ஏன்னா அது வந்து மேலையும் கீழையும் அந்த கிளைகள் போய்கொண்டிருக்கிறது, இந்த பாவ செயல்கள், புண்ணிய செயல்கள். You're not going to unravel your history by that process. அந்த வழிமுறை மூலமாக உங்களுடைய பழசை நீங்க வந்து கண்டறிய முடியாது. Any more than a person is going to search out the original root from the banyan tree that's growing in the Kolkata Botanical Garden, which is 1 square mile in size. சோ கல்கத்தால இருக்கக்கூடிய பொட்டானிக்கல் கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைல் நீளத்துக்கு இருக்கும். அதுல போய் வந்து நான் ஒரு கிளையை பிடிச்சு அந்த வேற கண்டுபிடிக்க போறேன்னு போறது வந்து அது எப்படி சாத்தியமாகாதோ அது போல நம்மளுடைய பழசீனம் அறிவது சாத்தியம் இல்லாது. Instead, Krishna just gives us enough details and convincing logic that we can connect the dots on our own and go from there. அதுக்கு மாறாக பகவான் கிருஷ்ணர் பலவிதமான விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அந்த புள்ளிகளை நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர்ந்துடலாம். When we're preaching to someone, we don't want to confuse them with too much detail. It's counterproductive. நம்ம யார்ட்டாவது பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான விளக்கங்களை கொடுத்து நம்ம வந்து அவங்களை வந்து குழப்பத்துல ஆழ்த்தக்கூடாது. அது வந்து பிரச்சாரத்தை விட அது எதிர் பிரச்சாரம் ஆயிரும். That's one thing. அது ஒரு விதம். Another aspect of this question is that the people who are facilitating this process of past life regression and other kind of touchy-feely psychological approaches, they're highly contaminated themselves, highly contaminated. So, ரெண்டாவது விஷயம், யார் இந்த போன பிறகு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தின அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முறைகளை யார் கையாளுகிறார்களோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தூய்மையானவர்கள், அவர்கள் களங்கம் அடைந்தவர்கள். Not only are their hearts contaminated with impure motives, but their intelligence is also contaminated with confused ideas. அவர்களுடைய இதயம் தூய்மையற்ற நோக்கங்களுக்காக மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய புத்தியும் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய இதயம் எண்ணங்கள் தூய்மையான எண்ணங்கள் கிடையாது, அவங்களுடைய நோக்கம் தூய்மையான நோக்கம் கிடையாது. And we've already mentioned the shortcomings of the so-called science itself. It's very, very dubious. நம்ம ஏற்கனவே இந்த விஞ்ஞானத்துடைய குறைபாடுகளை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். And it's also unnecessary because there's nothing to benefit from psychology that cannot be found either in the Dharma Shastra or the Yoga Shastra or the Srimad Bhagavatam. மனோதத்துவ துறையில் நம்ம போய் அங்க வந்து நமக்கு எதுவும் நன்மை வரப்போறது இல்லை. ஏன்னா தர்மசாஸ்திரத்துல இல்லாத விஷயங்கள் அங்க வந்து வேற எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. Is that satisfactory? Yes, thank you so much. Okay, so we'll stop here. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhu. Vanchakalpatarupyascha kripasindhubhya eva cha paritanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.